హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై క్రియేటివ్ ప్యాషన్. ఈరోజు నేను మీకు హ్యాండ్ సీవింగ్ మిషన్ని చూపిస్తున్నానండి. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. నాకు ఇది ఒక 250 రూపీస్కి వచ్చింది. ఇందులో రివ్యూని, అది ఎలా పనిచేస్తుంది, దానికి థ్రెడ్ అనేది ఎలా పెట్టాలో కూడా మీకు చూపిస్తాను. క్లాత్ చిన్నగా చిరుగుతూ ఉంటాయి కదండి మన బట్టలు, వాటికి ఇలా మనం రిపేర్ చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ సేవింగ్ మిషన్ చాలా బాగుంది. చేతికుట్లు రానైన వాళ్ళు కూడా ఇది చేసేయచ్చు. ఇక్కడ బాపిన్లో థ్రెడ్ అయిపోతే ఇక్కడ రీల్ పెట్టుకోవచ్చండి. థ్రెడ్ రీలు మనం అది ఎలా పెట్టాలో నేను చూపిస్తాను. ఫ్రంట్ స్టిచ్ ఏమో మిషన్ స్టిచ్లా ఉంటుంది, బ్యాక్కి తిప్పితే గొలుసు కుట్లా ఉంటుందండి. స్టిచ్చింగ్ చేసేసాం, అంతా బాగానే ఉంది. కానీ ఇలా లాగితే స్టిచ్చింగ్ అనేది ఊడిపోతుందండి. అందుకే బ్యాక్ తిప్పి గొలుసులో ఉన్న దానిని, చివరి గొలుసుని పైకి లాగాలండి. అలా లాగినప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఊడదు. ఈ చిన్న ట్రిక్ మర్చిపోకుండా చేస్తే స్టిచ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చాలా బాగుంది. నాకైతే ఈ మిషన్ చాలా బాగా నచ్చింది.